Labda nianze kukaribisha my panelist from the far right, left of my side. Madam, please, just a brief one from your end. Karibu. Just a brief kujitambulisha nadhani, lakini wewe unafahamika zaidi kwenye chumba hiki. Nilitaka kusikia kutoka kwako your expectation na specifically you go straight kabisa kwenye swali langu. UNFPA tupo kwenye room hii, in a way mmekuwa mkisupport the innovation, lakini pia nafahamu kwamba nyinyi ni miongoni mwa watu ambao mmeamua kushift from, kama ulivyosema pale, business as usual. What does it mean to you and what does it mean to the organization at large? Thank you. Oh, I've got my mic on. Naweza kusikia? Sawa. Asante sana Adam, nashukuru sana. Alafu hii asante kwa program safi kabisa. Alafu congratulations, hongereni sana for all of you. Particularly the Amur winners as well. Lovely to see all of the presentations. I think, for UNFPA, I think innovation has been something that we have been working on for a number of years. And we've tried different approaches. And now it's as we move forward, we see the centrality of innovation in all that we do. Not as I said in my intro, not as an add-on. And I think in the context of the COVID-19 pandemic, I think it's really, really pushed us. And I think, the UN more generally, to look at, the need to address, to be able to be, to embrace, in a very, as a centrality, innovation and digitalization. For us as UNFPA, it's now part and parcel of all that we do. So whether it's on our operations side, whether it's in terms of our organization, how we're doing from our day-to-day running of our organization, looking at innovation to really be able to value for money, to be more efficient, to be more effective. And then more on the development side, it's really to ensure that sustainability in terms of that we can reach in terms of the results that we want to achieve, and more broadly support countries like Tanzania in the areas that we work on in the context of sexual and reproductive health and rights. So, we're evolving and we're learning from the experiences in Tanzania and elsewhere to really inform us in terms of our programming and planning. We're not standing still. Hatusimama tu, tunaenda mbele. Alafu tunambrace, tunaangalia, alafu tunalearn. As I said, the future reimagined. Somebody said, future ni sasa hivi. The future is now. And if we really want to move forward, then innovation is not, as I said, it's central. It's not an add-on. It's not a kama tunapenda kufanya, sio. It's kati ya program. Shukran. Asante sana. Just a quick bonus one on that. Where I understand now the organization is going to its final of its programming or 5-year planning, and now you are on the process of reevaluation and looking forward to plan for the next 5 years. What do you think will be the key going forward after the learning that you have captured so far? And is there any hope that this is something you would wish to continue pushing it through? Yeah, no, I think we certainly want to push forward. I think for us and I think as discussed here, is the scalability of those that we have supported is scaling, not just doing it for muda mfupi tu, doing it for the long term. So I think this issue of scalability and sustainability is muhimu sana. It's very important for us moving forward. What we want to ensure as we develop UNFP sasa hivi tunatengeneza mpango mpya kwa miaka mitano mbele. Alafu sasa hivi tunaangalia nyuma, alafu tunaangalia mbele. Alafu kuhusu innovation,
kama tunataka nest it, for want of a better word, we want to nest it in relation to the areas that we're working on. Kama hiya sexual and reproductive health, adolescents and young people, issues around data, and issues around gender and human rights. We want it to flow right through all that we do. And we want to, we have given the seed money, of course, but we're learning from the accelerator. And that's informing us. We're looking more broadly beyond the accelerator, what's happening in Tanzania, in the area of innovation, led by all organizations, including Sahara Venture, Sahara Venture, Sahara Sparks, and also across UN agencies. You have UNDP, you have UNCDF. We're looking at that because it's not just UNFPA, tunategeneza mpango mpya, UN nzima Tanzania, tunategeneza mpango mpya kwa miaka mitano mbele, tunaangalia kama vile. Asante sana. Talking of collaborations, Mr. Mgumia, nafahamu COSTECH wao ndio kwa upande wa serikali ndio mandated entity kwenye masuala ya innovation na bila shaka na teknolojia ila kwa ujumla wake. Lakini pia nafahamu kwamba wiki hii yote tutakuwa tunazungumza future reimagined na the post pandemic. Tumeona vile ambavyo ilibidi tujipange upya jinsi ya kufanya delivery. Nyinyi mkiwa kama taasisi mnayotuongoza kwenye maeneo hayo kwa upande wa serikali, mnailichukuliaje hili jambo na nini ambapo mnadhani kitatusaidia kuhakikisha kwamba tuna embrace more innovation and technology in everything we do? What are the key issues that we feel as the government are planning, or how is the government is strategically aligning themselves to make sure that we embrace more innovation as this new norms is coming on? Yeah, asante sana. Nakubaliana kama ulivyosema kwamba kweli Tume ya Sayansi ni taasisi ambayo imeweza kukasimia au mandate ya kuweza coordinate na promote innovation nchini, na ili uweze kutimiza majukumu yake Tume ya Sayansi na vitu vikubwa vitatu ambavyo vinasaidiana kuweza kutimiza majukumu yake hayo. Kwanza ina body ambayo ndio ndio yenye maamuzi ya mwisho katika taasisi, lakini inafanya kazi kutumia advisory committees. Kuna kamati za kitaaluma ambazo ziko katika kila sekta kuhakikisha kwamba kila sekta inapata nafasi ya kuweza contribute the challenges na kupata feedback kutoka taasisi. Lakini cha tatu ni kuwa na secretariat ambayo yenyewe ndio ina coordinate shughuli hizo tatu. Lakini pamoja na hilo, Tume ya Sayansi vile vile imepewa dhamana ya kuwa na mfuko wa kuweza kuendeleza sayansi na teknolojia nchini, National Fund for Science Advancement, ambao mfuko huo unahusisha kusaidia kuhusu masuala ya utafiti, lakini vile vile kuhusu masuala ya kiubunifu. Lakini vile vile kwenye swala la ubunifu vile vile kuna inasaidia kuhusu miundombinu ya ndani ya taasisi, lakini vile vile kuweza kusupport, tunasema innovation support organization, ikiwa pamoja na kama hizi intermediaries kama ya hubs and incubators, make sure kwamba zinaweza kusaidia ubunifu katika ngazi zote. Lakini pamoja na hivyo, mwongozo vile umetengeneza na unaendelea kutengeneza miongozo mbalimbali ambayo itawezesha sasa kuweza kuona kana jinsi gani wabunifu wanaweza wakatambulika sehemu walipo, lakini wakaweza kusaidia kwa kutumia fursa zote zilizopo nchini na taasisi. Kwa hiyo kuna miongozo imetengenezwa na mingine inaendelea kutengenezwa. Kama nilivyosema awali wakati wa opening kwamba changamoto kubwa iliyokuwepo ilikuwa ni kwa jinsi gani hizi actors mbalimbali tunapoongelea innovation systems, startup systems au entrepreneur systems, business systems, business innovation systems ni systems ambazo zina operate kutumia mifumo tofauti kabisa. Kwa hiyo ili kuweza kushirikiana lazima kuwe na preconditions ziwepo ili iweze kufanya kazi. Kwa hiyo miongozo inajaribu ku highlight hizo what are the conditions, what are preconditions kuhakikisha kwamba sisi kama startup inaweza kufanya kazi na source of knowledge kama R&Ds,
hizi mjasiriamali anawezaje akafanya kazi na vyuo vya utafiti, na ili matokeo ya utafiti yanawezaje kuwafikia watumiaji startup ili waweze kumake sure kwamba product zao zinakuwa more competitive in the market. Kwa hiyo ndio mifumo ambayo inakuwa tunajaribu kuangalia, na hiyo miongozo ndio inalenga kufikia pale. Lakini kama mlivyosikia kwamba tumesikia bunifu mpya zimekuja hapa ambazo zikaza more on the social technical systems, ambazo na zenyewe unapoongelea scaling up you need now to transit from one technical system to another one. That means this now is another area ambayo we need now to work on it to see how unapotaka upscale here. It's not easy to upscale this technology, haiwezi kwenda kirahisi. You need to have a lot of change in infrastructure. So that's what I was talking in morning kwamba sasa tunakwenda kwenye another paradigm ambayo sasa we are talking about the success of this technologies is very much depending on how and when are we going to do it, change from one social technical system to another one, so that you can support this new type of innovation. So I think this is now we are now pushed to think another challenges. And that's why I say in the morning that all these systems and the policies instruments, they are working in parallel. They are all existing. So we need to make sure that all actors, all players are involved. We connect with them, but at the same time we are looking at the global changes in digital, the environmental, and all that kind of thing. So I think that is where we are now. Asante sana. The next speaker, I have much honor on her, especially kwenye program yetu. Mimi huwa nasema she's a retired senior government official kwenye health sector, but not retired. Na amekuwa aki provide massive insights kwa vijana wetu wanavojaribu kujaribu kuinnovate kwenye sector. Madam Mapella, umekuwa na sisi for the last 5 years now. I mean, umejifunza mengi naamini. Lakini what has been your mentorship experience throughout this time? Asante. Naomba hata kabla sijasema lolote on the experiences, niwapongeze UNFPA na pia ni extend my appreciation for engaging me into this innovation. Historically, kama hivyo mlivyoniona na hivyo wanavyosema, these 5 years is not the only 5 years I have been working for young people. I am the first I am now retired, but I am the first coordinator or pioneering person for adolescent health program in Tanzania. And this was worked out with support from UNFPA. So when UNFPA is now coming up with innovation, then I can recall what we went through, and I can also see how best we should also forge ahead when it comes to innovation. Because when we started the adolescent health program in the government, putting adolescent health in the government agenda was not an easy roadmap. And this is how I should also be able to exchange my experiences. Tulianza kwanza kwa kutambulika kwenye wizara husika, and possibly that's why you saw the challenge. One of the challenge of Sahara Sparks was engaging the government. So that was also what I experienced when we had to come up with the adolescent program with support from UNFPA, the AYA project. So what we did, we didn't despair. We had to forge ahead, continue to work with who were supporting us by then, and particularly the other sectors who were working for young people. Si mnajua kuna wizara ya mambo ya vijana. Sasa ile wizara ya vijana ile engage nao sana kwa kujua kwamba there is no way you should forge ahead without having government backup. We are lucky now for innovation. We have COSTECH. So we have this ministry, and when we are not seeing the Minister of Health, when we are talking about SRH, that is an observation that I am making for you to continue working on this aspect, and at the end we are going to realize what is expected.